Okay, ladies and gentlemen, nice to see you. We continue our classes. So I will start with a bit of a new film, which I made for you. As usual, I will show you some of the other new areas of my, я поспешаю, of the new areas of my city, and you will ask me any questions you want, okay? I will show you the private villas, I will show you the beaches. Слышите длинный звук? Да, это важно. А иначе получится собачка женского рода. Beaches, I will show you the sea, all right? This kind of thing. And you will ask me anything you want. Can you see? Все видно? Okay. Yes. Okay, let's go. So this is the very entrance, въезд. This is the very entrance to the city of Ashkelon. As you see, there are many new buildings. They are being built, они только строятся. They are being built, all right? This is the road leading to my area, and I live very close to this area. At the very entrance, very, почему very перед существительным? Это значит у самого въезда, at the very entrance to the city of Ashkelon. 30 years ago, Ashkelon was a very small village. It had 15,000 people. 15. Видите, как бетон подают? 15,000 people. And today, the city has 150,000 people, okay? So these are the new homes. Unfortunately, this particular area is very noisy, шумная. I would not buy a flat here, even if I had the money, okay? So it is quite a large city now. So I wanted to show you the new residential areas. Новые жилые районы, new residential areas. The flats are quite nice. These are the balconies, and they are okay. The only problem, of course, is the price for such a flat. So these are some more new areas. On the road, you see, the road is very good quality. It is very smooth, очень гладкие дороги. The roads in Israel are better than in Europe, believe me. They are better than in Europe, better quality, okay? So this is for, again, lots of people came here in the 1990s from the Soviet Union, from Ukraine, from Russia, from Belarus, from Georgia, from Kazakhstan, Turkmenistan. There are different kinds of people. This is the local railway station. Railway station. На иврите я даже запомнил. Тахана Мерказит. Это одно из немногих слов, которые я знаю. Okay, now let me show you some more things. All right, I will take you. Just a moment. Give me one more second. One more second. I will take you to the area which is close to the sea. The seafront. Всем понятно выражение seafront или не всем? Что такое seafront, братцы, а? Побережье моря. Напротив моря. Набережная, ребят. Набережная. Seafront, в Днепре riverfront, да? Передняя часть реки, front. А по-английски seafront – это набережная морская. The Mediterranean seafront, ну, Средиземного моря. But first of all, виден всем картинка видна, братцы? Да. Да? Okay. First of all, I will show you, this is the area close to the sea, all right? Sorry, я это поспешил немножко. Okay, this is the area which is close to the sea. These are the private villas. Some have been finished, others are being built.
the villas are quite nice, private villas, all right? But the problem is the price again. The price is a problem. Some of them have 2 floors, others have 3 floors, but usually these private villas are quite comfortable, okay? So I will show you some more of these villas. They are right on the seafront, прямо на набережной. So these are people, you see flowers. I filmed this area. Смотрите, to film глагол снимать. I filmed this area a month ago, где-то месяц назад, a month ago. So people were paragliding. Вот это называется. Слышно меня всем? Paragliding, а то мне что-то интернет может подбарахливать. Paragliding, and it was, I think it was Sunday. It was Sunday, and it's a working day, so there were not many people on the beach. Okay, so you can just enjoy the views. You will understand what their villas look like. They don't look very European. It's the Middle East. Это скорее Ближний Восток. The Middle East, okay? So these are the typical private villas. Let's carry on. Поехали далее. Бабам, these are new houses, and this is the sea. Знаете, как это называется? Как мальчик, бой. Только пишется по-другому, буёк. А произносится как мальчик. This is a boy. Okay, so it was a month ago, so the water was not yet very warm, so there were not many people on the beach, except for some Arab teenagers. Okay, this is the beach, and what I like about this beach is that they constantly clean it. Все время чистят. They constantly clean it. I'll show you in a minute, just a minute. Видите вот эти круги? Do you see these circles? So there is a special cleaning machine which moves about the sand, которая передвигается по песку, moves about the sand and cleans the beaches, okay? This is the sea, you understand? This is the sea. It's quite good, but there is just one problem. The sea in these on these coasts is very shallow. Остановим на минутку. Все понимают слово shallow, нет? Мелкое. А нет, мелкое. Оно-то теплое, но оно и мелкое еще. It is very shallow. So it is very shallow. You have to walk maybe 100 meters. Метров 100 надо идти, чтобы поплавать. You have to walk 100 meters. And if the wind is strong, если ветер сильный, if the wind is strong, and there is always strong wind, then swimming is a problem. This is their marina. Понимаете слово марина? Марина Кузнецова, вы понимаете слово Марина? И еще одна Марина. Yes. Это место парковки яхт и доков всяких. Туда, куда причаливают лодки. И там, где рестораны и кафе. Marina. This is a local marina, okay? Oh, there are a couple of people swimming. You know, last Sunday, I walked to the sea. It is quite far away from where I live, maybe 6 or 7 kilometers, because we live on the other end of the city. So it's about 6 kilometers. It took me 1 hour to walk to the sea. And it was the evening, and I thought, these are the places for children. Places for children. But you see these tubes? Видите эти hoses, лучше сказать, hoses. Я когда-то вам давал, забыли. A hose — это трубка.
резиновая. Do you see these hoses? There is artificial watering. Водоснабжение или полив искусственный здесь. So every tree has a special hose. Просто по-русски, чтобы вы поняли, братцы, каждому дереву подведены вот такие вот трубки, и они потихоньку где-то стоит компьютер и капает вода через определенный момент. Поэтому и зелени столько. Это ж пустыня. This is a desert, isn't it? So there are hoses. It is a green country. Yes, it is quite beautiful, but people worked very hard. People really worked very hard to make the country beautiful. This is a water breaker. Догадаетесь на русский перевести? Water breaker. Препятствие для воды. Водорез. Волнорез, да. Тот, что разбивает воду. Water breaker. Okay. You see, it's sunny, but the waves are quite big. И тем не менее волны. This is a Mediterranean Sea. So it's about 100 meters from here. Вот туда надо идти, чтобы поплавать. Because it is very shallow. Very, very shallow. Еще пойду дальше. So again, this is the marina. I will show you, this is the beginning of the marina. These are hotels, and on the left, there are private houses and apartment houses. Вот дома строятся, apartment houses. You understand that if you have a flat which faces the sea, then it will be more expensive. And these are hotels on the sea coast. But the actual beaches, я где-то тут за горизонтом живу. I am staying somewhere far away. Ну, где-то аж там я живу. So this is the view of the area. I must tell you that this city looks good. There are very many big and beautiful houses. There are very many wide and nice avenues, hotels, children. This is a hotel. Okay, children's playgrounds and so on. This is just the beginning. Это только начало. Это дикий пляж. Дикий, совсем дикий. This is the so-called wild dicky, wild beach. This is the riverfront. A lot of people stroll here, walk here, run and jog. Ну, здесь многие бегают с утра. But it was the afternoon, so there are very few people. Очень мало людей. There are very few people. This is the ambulance. Узнаете ambulance? Это скорая помощь. Ambulance. Okay? It is very quick. Она очень быстрая. Here, if you call for an ambulance, it will take 5 minutes. 5 minutes. They will be there. Они будут на месте. 5 minutes for an ambulance to reach the patient, чтобы достичь пациента. 5 минут, не больше. So, what else? Что вам еще рассказать? What else can I say? So, now you go to the picture. Вы поняли. You go to the picture, the general picture. Общая картина ясна. These are hotel rooms, okay? They are quite nice, but again, of course, they are expensive on the seafront, okay? The beaches are free. Как понять? The beaches are free. Свободный пляж, Свободный. бесплатный. Бесплатный. Бесплатные, а не свободные. Бесплатные. You don't have to pay for the access. Как амфитеатр такой, да? You don't have to pay for the access, and it's all free. Все бесплатно. Tables, parasols. Узнаете слово парасолька? Parasols против солнца. Соль, солей. Это солнце по-французски. Parasol – это то, что защищает от солнца. Parasols. Okay, enough. Хватит. Enough. I am sure that you have some questions to me. I am positive that you have some questions to me. Я уже поднимаю руку. Shoot, стреляйте. Ни одного вопроса. Рома.
А то How выключу long do запись, you Роман. А? how Давайте, вот long do Марина. you how long do you walk on the beach? Как долго вы обычно гуляете? Вы это хотели? Идете нет, идете к пляжу. Да, только лучше спросить. Смотрите, ребята, сколько у вас забирает времени? Кто-то может мне такой вопрос перевести? Сколько забирают? Уже 1000 раз это были How much вопросы. spent? Сколько? How long? Не Long. надо how much time. How long? А дальше? Spent. Did it take? Do you Рома. spend? How Do you long spend? Да никто time, не помнит, как сказать, сколько забирает времени. Do how you long spend? Как time так-то? Took do the you time. spend? Нате вам мое возмущенное выражение. How come? Это и значит, как так-то? Почему же вы не помните? Теперь смотрите. How long does it take to get to the beach? Вот это сложно. Только it я неправильно написал. How long does it take to get to the beach? Буквально, сколько времени это забирает, братцы? Сколько времени это забирает? How long does it take to get to the beach? It usually takes... А вы запоминайте ответы, сейчас вам расскажу. It usually takes 1 hour. 1 hour. Because I told you, I lived 6 kilometers away from. So if you walk 6 kilometers, it's 1 hour. So I don't plus. It is very hot. Today it's plus 33. Сейчас уже плюс 33. 33, ladies and gentlemen. So it's difficult to walk in this heat. Окей, Танюши, fire away, стреляйте. Не сидим. Господа. Так, What буду is the спрашивать по temperature? одному. Water. What is What's the the temperature? Is The it temperature water? is plus 33. No. Plus 33 Celsius. It is very hot. The summer in Israel is the worst time of the year. Что такое worst? Самое худшее время. Худшее. Тяжелое. Самое плохое время. The worst time of the year is the summer. It is very hot. But heat is one problem. The other problem is humidity. Поймете слово? It is very humid there. Влажность большая очень. It is very humid. Представляете, жара с влагой. Капец. It is very humid here. Okay? Humid – это влажно. Humidity – это влажность. Окей. Shoot, стреляйте. Буду спрашивать по кругу. Igor, your question. Игорь, он делает вид, что очень занят и никак не напишет. Я записываю. Егор! What Таня, do давайте. people do in hotel? In hotel, в отелях что люди делают? Да, ну если нельзя it- купаться, и жарко, что No, они там делают? yes, of course they swim in the sea. No. It is hot, but it's hot for me. I hate hot weather. Я вообще не перевариваю жару. I prefer cold weather. But for many people, кто-то может мне подсказать, люди привыкли здесь. Вот такое выражение. Никто не вспомнит. Used to. Год. О, Год правильно, used to. Таня. Смотрите, people, давайте запишем. People are used to this weather. Люди, конечно, привыкли к такой погоде. Are used to. Они привыкли. Of course, they come to the beaches and they swim, they take the sun. Помните, брать солнце, загорать, да? They take the sun или sunbathe.
Sunbathe. They take the sun, they sunbathe. Что вы такие серьезные сегодня? Не все нормально же, ничего же не случилось. They sun, такие лица у вас серьезные. Ну, грамматика, дело серьезное, я вам скажу. Okay, any more questions? Еще вопросы? Went with you to the beach. When did you что, Ира? Who went with you to the beach? Nobody went with me to the beach. Why? Because my wife thinks it's crazy to walk to the beach in this hot weather. Okay, she prefers the public transport, and I prefer walking. So I walked alone. Okay, without anyone. What kind of transport there? Глагола нет, Ирочка, What а kind of глагольчик, transport are there? ну, конечно. Нет, transport, тогда говорите what kinds Да. of transport. So, ladies and gentlemen, there is one kind of transport, and this is a car, because everybody in Israel has a car. But of course, there are buses, and they travel regularly. But I don't use the buses because most of the time I teach, so I need some exercise. Ну, мне надо упражняться. So I walk. It's a matter of principle for me. Ром, что я крикнул? It's a matter of Это principle. принципиально Нет? для меня. Принципиально для Вопрос меня. принципиальный для меня. So I don't use the buses. So I walk along. Хожу один. Well, все. Танюша Литвиненко, задаем вопрос, не сидим. What Это я сразу temperature вспомнил, чего... of Ну, water? давайте. What temperature of water? Я вас зарежу, Танюша. А глагол бывает в английском предложении? Вот вам за what temperature. А где глагол? Нету is. What вопроса без is глагола. temperature? Так вы же Вот. is вы проглотили. Где же is-то, Танюшка? What is the temperature of the water? Today it is 24. 24. It will be 25. More than enough. It's good. It's good. Okay? Мгм. Natasha, do you have a question? How you think the nature of Israel similar nature of Egypt? Egypt. Egypt. Идея хорошая, но ни одного же глагола опять-таки нет в предложении. Во-первых, не how you think, а вы задаете what How- do you think. What do you Давайте think? запишем. Да, what do you think? Да? Это начало вопроса. What do you think? А дальше, Наташенька, должен же глагол стоять, не правда ли? Является природа Израиля похожей на природу Египта. Где же глагол является, делся, а? There are. А вот он. Is пропустила. Ну как так-то? Is the... Только смотрите на первый слог ударения. Israeli nature similar to, ну там вообще-то надо сказать that of Egypt. Вот такой сложный вопрос. Смотрите, является, и там N случайно, is the Israeli nature similar to that of, это чтобы опять не повторять слова природа Египта. That of это местоимение, которое обозначает природа и обозначает любое замещенное существительное. Значит, what do you think? Is the Israeli nature similar to that of Egypt? Yes and no. Yes and no. Of course, it's the Middle East. First of all, Egypt is in Africa, but yes, they are neighbors. Egypt is the neighbor of Israel. And neutral neighbor, ну сейчас нейтральный, он уже не враждебно настроен к Израилю. It's not friendly, not very friendly, but it's not an enemy. So the nature in Egypt is similar, она подобна, but
Israel is more beautiful. Because to be honest with you, честно говоря, I think Israeli people are more hard working than Egyptians. When I was in Egypt, I was shocked because I saw thousands of people just sitting on the curb of the road, waiting for the Allah to give them some job. Вот смотрите, мое впечатление. Лена, вы с нами? Когда я был... Да, не отвлекаемся. Когда я был в Египте, я у такое впечатление, они сидят на обочине дороги и ждут, что Аллах им пошлет работу. Такое у меня впечатление было. So, of course, Israel is more beautiful, but nature is the same, and the temperature is basically the same. Hot? No, very hot. Anything else? Что-нибудь еще? Have you How ever, much? Excuse me? Игорь, Игорь, Uh, еще раз. How much do bus ticket to see from your place cost? Плохо слышу, еще раз повторите, очень плохой звук, Игорь. How Uh, much? How much does bus ticket to see from your place cost? It's not very expensive. It is not very expensive. It's about 3 shekel, 3 shekel, okay? So it's not expensive. But I don't know, Igor, I don't use public transport. Full stop, точка. It's a matter of principle, вопрос принципа. I walk. Я ночной. Смотрите, слово, помните, ноктюрн, да? Музыкальное произведение, ноктюрн. Это ночная музыка. Так вот, я ночное животное. I'm a nocturnal animal, so after my classes at 10 o'clock, 10 in the evening, I walk, я хожу. I exercise, because I can breathe, потому что уже дышать можно после 10 часов. Well, anything else? Ира, Have you- давайте. Не хотят? Have you ever- Задавайте. Это для How вас did же. you feel when you visit beach? What did I feel? I like history of Egypt. I studied the history of Egypt. You know, it's a country of contrasts. Egypt, помните, в Советском Союзе было Стамбул, город контрастов, как будто Днепропетровск не город контрастов. Такой же. Listen, no, Dnepr. Listen, in Egypt, if you are very poor, you have no chances. You live very poorly in bad conditions, and there are no chances to progress. But if you belong, если вы принадлежите to the administration, to the elite, you have everything. So what shocked me was this division. Меня поразило вот это разделение between poor areas and governmental areas or business areas. It's shocking because governmental, правительственные, не правительственные, а просто богатые районы, rich areas look very European with big houses, green grass and so on. But poor areas look like Middle Ages. Они выглядят как средневековье. Like Middle Ages. People use donkeys, они на осликах ездят, вы понимаете? Да я не шучу. They use donkeys in Egypt, yes. So it's a great, Egypt is a great country of contrast, but I love history of Egypt. I studied history of Egypt. My second profession is history, not only languages, but history. So I studied the history. I think I know something about the pharaohs, about everything. I will tell you, я вам расскажу, когда подойдет время. Anything else? have you- Yes, have you Marina, ever go on. tried- Не О, знаю, дайте правильно, но Роме, интересно. Рома. Ну, давайте. Have you ever Ром. have you ever tried parasailing in Israel? Have you ever, еще раз повторите, have you ever tried the
parasailing. Парашют, Parachute. парашют вы хотите? Yes, yes. at the No, I river. have never tried a parachute. No, thank you very much. I don't want to risk my life. If I had 2 lives or 3, I would, but I only have 1, Roma. So I don't want to risk my life. For what? Ради чего? For adrenaline? Well, Marina, go ahead. Сейчас. How quickly is the camp in Israel? How Ну. quickly is, ну, конечно, еще раз, как Неправильно. быстро, Dark camp in Israel. Темнота, how ночь. quick, только не dark, смотрите, либо вы говорите the dark, либо the darkness, да, как быстро наступает темнота. It comes, I don't know, about 8 or 9 o'clock in the evening, not very quickly, not very quickly, okay? Кто там еще? Таня, shoot. Лена, go on. Did you know where people work in this area in Area. Только подождите, почему же прошедшее время, Леночка? Почему did you know? Я жив вроде еще пока. Почему знал ли ты когда-то? Ну что ж такое-то? Do you know? Ну, Do you конечно. know where people work in this area Ashkelon in mosque? Где люди работают, вы хотите сказать, да? Тогда же не пропускайте where. Do you know where or how people work? Just the usual, you know, just the usual thing in the offices, elite класс, элитный класс, they work for IT. Кстати, все знают слово айтишник, но не все знают, что значит IT. Напомните мне слово IT. Та-дам! Ну, откуда IT? Inform technologies. Information technologies. There are a lot of American companies here. Israel is a great friend of America. Не так. America, the United States, is a great friend of... Без нее давно бы уже Израиля не было. The United States of America, кстати, знакомая история, да? Будем дружить с домами. So America is a great friend. They have a lot of companies, ladies and gentlemen, companies like Microsoft, Google, and Elon Musk's companies, SpaceX. So people who work for these companies, they earn a lot of money. Their salary can be, I don't know, $10,000 a month, $10,000 a month, easily, легко. But people who work in shopping industry or service industry, всем понятное слово service, обслуживающий персонал, да? Their salaries are much lower, so they earn well, $1,500 a month. 1500-2000. But mind you, только имейте в виду, don't compare, не сравнивайте цены, don't compare, because it's 1 to 10. 1 шекель это 10 гривен, и у них, конечно, дороже цены, потому что и зарплаты выше, вы поняли? They have, ну смотрите, у нас билет же не стоит пока что, сколько? 35 гривен, нет же? Ну, билет в Днепре не стоит, а у них строит. Это и есть 3 шекеля. 3 шекеля – это 35 гривен. It's one way. Okay. Anything else? Еще есть вопросы? Yes. Сейчас Танюша ждет. Is municipal swimming pool there in your town? Или у меня что-то... Давайте. Is municipal swimming pool in our town, in your town? Так вот тоже, а то получается, что у Your нас с вами town, один да. год. Вообще-то один, конечно, но временно не один. Is there a swim? Of course. Listen, what surprised me, 2 things surprised me. Israeli people, на первое слог ударения, кстати, Israeli people, второй, извините, Israeli people are very sporty.
thousands of people jog and go to the gym and go to the swimming pools. And so there are lots of sports facilities in the open air. По-русски я вам объясню. Я, по-моему, не показал вам, Под проскочил. открытым небом. Просто в скверах и парках тренажеры стоят бесплатные. Просто стоят, они просто сделаны так дебело, да, и все. Шикарные тренажеры. Хочешь, тренируйся, хоть целыми днями, бесплатно. So they play basketball, volleyball, football, beach football. А на пляже пройти нельзя, все в футбол играют пляжный. So yes, this was very nice, and which I liked. And second, there are lots of children's playgrounds. You know, Israeli people love their children. Они любят, ну, евреи все любят детей, вы же знаете. Ну, я не говорю, что украинцы не любят, но у них как-то особенно, ну, про детскую маму все знают анекдоты, не правда ли? So they love their children, and there are thousands of children's playgrounds every 200 meters. Каждые 200 метров. Вот мы тут живем, минимум 4 площадки в округе детских. Минимум вот тут рядом. So, okay. Anything else? Что-нибудь еще? Anything else? Yes, Ира. Не бойтесь, это для вас. Учитесь вопросы задавать. What kinds of people their work as сейчас. Подождите, не Service, спешите. service, What kind, тихо. What kind of people, какие люди? Дальше же, это же вы задаете вопрос подлежащему, правильно? Значит, вы хотите спросить, какие люди или люди какого сорта работают, вы хотите сказать, да? Работают в обслуживании. What kind of people? Ага, так это там, смотрите, вспомните. Who lives? Who knows? Там не надо даже никаких вспомогательных глаголов. Вопрос подлежащему – это фактически утвердительное предложение. Ни do, ни does, ни did, ничего не надо. Смотрите. What kind of people work in service industry? И все, Ира. What kind of people work in service? Good question. Хороший вопрос. You know, I may surprise you, может, я вас удивлю, but there are different kinds of Jews. Но здесь живут очень разные евреи. Слушайте меня внимательно. There are American Jews, British Jews, French Jews, Russian Jews, Ukrainian Jews, Ethiopian Jews, эфиопские евреи, Chinese Jews, китайские евреи, Japanese Jews. Я не шучу. African Jews, что там еще? Кенийские евреи. Я не шучу. Kenyan Jews. So, честно говоря, to be honest with you, people who clean the streets, те, кто убирают. Ну, ребята, это не то, что вы думаете. Это едет машина уборочная, заметает каждое утро. И идет парень рядом и смывает шлангом под эту машину. Вот это и вся уборка. Очень эффективно, но это не такой уж тяжелый труд. So, these are usually black Jews. Это черные евреи. Black Jews from Sudan. Представляете, я же тоже не думал, что есть суданские евреи, ну, марокканские тут полно. По-русски скажу два слова, чтобы вы поняли. Это важно, иначе вы не поймете. Вот и история этого места, кстати, ему 6000 лет. Ну, тут были арабские поселения, неважно. Так вот, был такой Ариэль Шарон, премьер-министр, он еще в коме долго лежал, неважно. Он был министром строительства, и когда пошла алия, это репатриация из Советского Союза, из бывшего Советского Союза, они хотели их сначала расселять, их же много было, их здесь 1 миллион почти. И их хотели расселять во временных жилищах, да? А местный мэр, марокканский еврей, его звали Бенни, фамилию я забыл, предыдущий мэр. Он сказал, ребята, нет. Люди, выходцы из Советского Союза, это очень развитые и начитанные люди. Мы не будем их селить в плохих жилищах. И начал массовое строительство. Таким образом, ослушавшись министра строительства. Представляете? Вот я не буду строить для выходцев из СССР временных жилищ. Будем строить классные дома.
И они построили. Вот, чтобы вы поняли, да, что такое марокканцы, допустим. Так что евреев со всего мира полно. Окей, все, не могу больше. I can't. Thank you for your questions. Now, whatever you understood, все, что вы поняли about Ashkelon, just in turns. Давайте в парах по одному предложению, окей? So, talking about our siblings. I will tell you about mine. Слышите, как я употребляю притяжательное местоимение? Если я скажу my, мне придется сказать sister or brother. А mine форма, как hers, his, уже не требует существительного после него. После него вы ставите точку после этого местоимения. Смотрите, зависимая форма – это his, her, their, our. Это все надо сказать brothers, sisters, я не знаю, cars и так далее. А есть же вторая, вы помните, независимая форма притяжательных местоимений. А форма это вот какая. Mine, his, так и будет. Hers, ours, theirs и так далее. Это независимая форма. I will tell you about mine. Расскажу о своей. I have a twin sister. We are twins, ladies and gentlemen. Her name is Irene. Unfortunately for us, к несчастью для нас, she lives in Moscow. Da-da-da-da. She lives in Moscow. I love my sister. I love her very much. She's a very beautiful and a very nice person. We have always been very close. Мы всегда были очень близки. She's the only relative that I have. Она мой единственный родственник. Все. She's my only relative. But poor sister, бедная сестра. So besides she has health problems. So when I talk to her, I try to avoid this terrible question. Я пытаюсь избегать этого страшного вопроса. What can she do? Что она может сделать? She cries. Она плачет каждый раз, когда со мной говорит. И что она может пойти и застрелить этого плешивого? Ну, она хотя бы понимает, что ну, Да, конечно. не конечно. верит хотя бы тому, что там им говорят. Да. О чем вы говорите? Она же здесь родилась, она выросла на Украине. Она уехала Ну и что? в 70-е годы в Москву, в 70-е. Конечно, она все понимает. Okay, so and she's a very nice person. I love her, but she's helpless. Она беспомощна. She's helpless, like many people in Russia as well, ladies and gentlemen. Don't think that everyone is an idiot in Russia. What can they do? Of course, it's their fault. Конечно, они виноваты, что выбрали его. This is another story, но это другая история. My sister is an actress. She works in Pushkin Theater. Pushkin Theater, okay? And her husband is an actor too. He also works in Pushkin Theater. Может, помнит кто-то фамилию Николенко, нет? Ну, хорошо, не важно. She has a son. She called her son after me. So my nephew is Sergey. Моего племянника тоже Сережа зовут. Okay? He is a very talented boy. He's not a boy. He's 30. Ему уже тридцатник стукнул. He's not a boy. 30 years of age. He's very talented. He speaks English and he plays the guitar and he writes music. И пишет музыку. That's all I can say about my family. What about you? Теперь ваша очередь. Your siblings. Say a few words about your brothers and sisters. У кого нет братьев и сестер, есть двоюродные, так что не сочкуем. Cousin brothers and cousin sisters. Кстати, как сказать по-английски «я единственный ребенок»? Да, единственный. Только я вам дам выражение, но прошу не пользоваться, прошу рассказывать о своей семье. Итак, I am the only child. Я единственный ребенок. I am the only child. Единственный. Не one слово не подойдет, братцы. I am the only child. Okay? All right.
Ready? Ви готов? Go. Поехали. My sisters or my... Let's try. Давайте вы попробуйте, чтобы мы успели еще посмотреть Лувр. Попробуем с моими вопросами. Да, я вам помогу с этими вопросами. Значит, что такое, как перевести вот несколько предложений? Давайте просто попереводим, да? Кто нарисовал Мону Лису? Рома, попробуйте. Кто нарисовал Мону Who Лису? Куда pictured Pictures — это картина, а вам надо глагол who нарисовал. Pointed. Who does draw? Painted. Таня, point Painted. это указывать, а Paint. paint Painted. давать. Paint. Who Who painted? painted? Это опять же вопрос к подлежащему, Ну, поэтому правильно. Who никаких does? точных. Who painted? Who painted Mona Lisa? Когда он нарисовал эту картину? Ну, вы знаете, Леонардо. When did? Когда When он did- ее нарисовал? when did- Лена, when- зададите вопрос. Тихо, When тихо. did Когда... did he paint this picture? When did Правильно. When did he paint it? Зачем он ее нарисовал, Наташ? Зачем? Ну, почему, то есть? Why? Ну, конечно. Why he Не did может did. стоять после did вопросительного he? Why местоимения. did he paint вот this тоже. picture? А Why нельзя did сказать he- draw? Draw нельзя сказать? Да, но это карандашом, draw. А. А paint это красками. Она же Ага. красками нарисована. Я поняла. Why did he draw? Это если бы он грифелем рисовал. Мгм. Why did he paint this picture? Кто нарисован на этой картине? Нет, ну это сложно будет. Кого он нарисовал, Игорь? Кого он нарисовал? Who did he paint on this picture? Правильно, Ходи. Как ее зовут? Ира, как ее What is зовут? your name? Ага, my name is Larry. What is your name? Here. Your name. Her name. Ну, конечно, ее имя. What is her name? Так, what is her name? Слово загадочный не попадалось вам никогда? Это вы же знаете, это Марина, не вспомните слово загадочный, нет? Mystic, maybe. Мистик. Смотри, Imagine. Magic. Помните, есть такая ирландская рок-группа, ну, рок, Enigma. Наверное, Enigma. знаете. Загадка, У них да. такая музыка, Enigma. Ага. Смотрите, так вот, enigmatic – это загадочный, потому что Enigma – это загадка, ребята. Enigma, у них и музыка такая загадочная немножко, Космическая. да? Космическая, согласен. В мое время была группа Space, если вы помните, наверное, нет. Ну, фиг с ним. So, enigmatic, загадочный. Чтобы я успел вам рассказать, и вы хоть пару слов сказали. Хватит пока. So, let me show you. Дайте я вам покажу. So, this is это, конечно, вход только. This is the entrance to Louvre. Слушаем и пытаемся потом воспроизвести. So, Mona Lisa, the real name of this lady is Del Gioconda, Luisa Georgina Del Gioconda. This picture was painted in... Вот она. You can't come... Трудно подойти близко. You can't come close, but because there are hundreds of people. Тут сотни людей стоят. They are blocking the entrance. And it is behind the bulletproof glass. Она за пуленепробиваемым стеклом. Because this painting, this picture has no price. It's priceless. Она бесценна. Well, I don't know, 500 million, Леночка, $500 million, or I don't know, $1 billion, I have no idea. So this is Mona Lisa. It's a small portrait, okay? Now listen to me. Leonardo da Vinci painted it in 1505 and 1506. 1506. But nobody knows who this woman is. There are many theories. Есть очень много теорий. There are many theories. Some people say, some analysts, некоторые аналитики, some historians believe that she was just the wife of a local trader, местного торговца, who commissioned the portrait. To commission – это за комиссию, который заказал этот портрет. Who commissioned, ну, комиссия, узнаете слово, this portrait.
Other experts believe that this is the portrait of Leonardo da Vinci, что это сам Леонардо да Винчи. Other people believe that this is his mother's portrait, Leonardo da Vinci's mother. Still others и другие аналитики. Я же говорю, это самая загадочная картина в истории человечества. Other people believe that this is his male lover. Более того, историки утверждают, что, возможно, это его любовник, мужчина. What can I say? And look at her, посмотрите на нее, look at her closer. What is she smiling about? Чего она улыбается? Why is she smiling? And, сейчас я подниму. And this smile, это улыбка, this smile disappears when you come to the right and appears again when you come to the left. Короче, картину надо рассматривать с разного расстояния и под разными углами. And she changes her looks, she changes her smile. So some analysts, некоторые аналитики, some historians believe that she is smiling simply because she was pregnant, потому что она была беременна. Look at her arms, посмотрите на ее руки. Maybe she's concealing, hiding, прячет a bun in the oven. Знаете, что такое bun in the oven? Это булочка в духовке. Это значит ребенка в своем чреве. Так по-английски bun – это булочка. Oven, microwave oven – это микроволновая плита. She's hiding. Maybe she was pregnant and her husband did not know about it. She had 5 children. У нее было 5 детей. Or some doctors believe that this smile, эта улыбка, conceal это скрывать, conceals the fact that she had no teeth, у нее не было зубов, because there was an epidemic of scurvy. А вот знаете, почитайте о ней. Scurvy, была эпидемия цинги в 1505 году. There was an epidemic of scurvy. Scurvy. Ну, давайте я напишу, а можно вам придется, возможно, сказать. Scurvy. Epidemic. There was a scurvy. Scurvy – это цинга. A scurvy epidemic, and she had lost her teeth. Okay, и она потеряла свои зубы. She had lost her teeth. Or some believe that she was simply ill. And what is behind her? Что это за пейзаж за ней? What kind of bridge is there? Что это за мост тут нарисован? What kind of bridge is there, ladies and gentlemen? So there are millions of unanswered questions, and I am afraid, я боюсь, that these questions will never be answered, because Leonardo da Vinci had taken this enigma to his grave. Он унес эту загадку в свою могилу. Nobody knows who Luisa del Gioconda is, or was, точнее, была. Nobody. But the analysts keep thinking. Посмотрите, я вам покажу, просто интересно, как экскурсоводы теперь водят экскурсию вокруг этой Джоконды. Вам понравится. Сейчас, минутку. Just a minute, just a minute, just a minute. Have a look. Сейчас, секунду. Смотрите. This is a Japanese guide. Это японский гид, who is using his tablet. Вот планшет по-английски, это таблетка. He is using his tablet to show, чтобы показать the changing face of Mona Lisa. There are thousands and 10 million people visit this picture every year. Все, больше не могу, вы должны успеть. Say what you can say, скажите все, что можете about Mona Lisa, хотя бы пару предложений. Только каждый по очереди. Go, а то не успеем. Go, go. Mona Lisa del Gioconda.
один человек совершил преступление. Его поймали и привели на суд к королю. За его деяние полагалась смертная казнь. Король предложил ему выбрать свою судьбу. Либо быть повешенным, либо попасть за большую черную страшную стальную дверь. Преступник подумал и выпал виселицу. Когда на шее ему накинули петлю, он вдруг сказал: «Я стал прикрепно, а что там на двери?» Какой ужас. Понимаешь ли, забавно, что получается. Я всем предлагаю этот выбор, и все выбирают виселицу. А за дверью-то что? Я все равно никому не скажу, добавил преступник, указывая на петлю. Помолчав, король ответил: там свобода, но люди так боятся неизвестности, что предпочитают ей веревку. Вам запись, пожалуйста. Вот теперь все. Игоря не вижу. Ага. Ну хорошо. Братцы, смотрите, я вам задаю задание. Значит, следующее я вас повезу в самый интересный музей импрессионистов. Поэтому вопросы к импрессионистам. Особенно кого-то, может, заинтересует, так задайте вопросы к моему любимцу Ван Гогу. А я же вам обещал, вас Серега поведет на выставку Ван Гога. Водил меня Серега, обязательно пойду. И с музыкальным сопровождением. Вопросы к импрессионистам и Ван Гогу. И что с чем едят, кто такие, чем они отличаются от других, да, что с ними случилось, назовите их имена, ну, обычные вопросы. И рассказ читаем дальше, хорошо? Вот это такое задание вам, братцы. И рассказ читаем, и, кстати, думаем над вопросом, что же это за братья-то такие таинственные, Торбаш и Милмек. Они такие же загадочные, как Мона Лиза, не менее, я вам скажу.